Good morning, students. Hello. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. So today, I just want to convey an important message because the last class, one of your friend asked a question, right? And I didn't get the question, so I wrongly give the answers for that. So now let us take that question forward, and we'll discuss today. So actually, if z is a function in terms of x and y, okay, we have dou z by dou x, right? We have, and we can find dou z by dou y. These are all the symbols which represents the partial differentiation of z with respect to x. So the first statement I want to make here is this is an operator, this is a function. You can separate it. This is dou z by dou x plus dou z by dou y can be written as sorry, dou by dou x plus dou by dou y of z. So this is a valid statement because this is going to be the operator. This is going to be the operator, a differential operator, which takes in turn the function z, right, fx comma y, and it will operate it accordingly, dou z by dou x and dou z by dou y. The second most important thing which is discussed yesterday, right, is actually whether this is equal dou z by dou x plus dou z by dou y, right? Finding the first derivative alone, right? Finding the first derivative, partial derivative of an. And this is going to be some function actually. So it depends on the z, right? So it is going to be some function in x comma y. Again, it is going to be some function in x comma y. Now, if I square this, whether it will be equal to this dou by dou x plus dou by dou y the whole square. Operator square is it means of z means this is not equal. Please note it down. I hope your friend has asked it because this is the first derivative going to be some function, and again it is going to be the dou z by dou y. It is going to be the first derivative of z, right? Partial derivative of z with respect to y. It is going to be some other function. If you add these two functions and square it, you will be getting some function. So this may be if dou z by dou x, if I represent this as some function h in terms of x and y, okay, this is going to be some function g in terms of x and y. This is going to be g plus h. Again, say some function, say psi, right? Some function psi of x comma y will be the output. But this never be equal to the operator squared of dou by dou x plus dou z, dou by dou y whole square of z. So this is the point to be noted I want to tell. And the third one is actually we have discussed, but actually what is this ones are, right? Dou by dou x plus dou by dou y whole square of z, which means that this you can take the function away, right? You can take the function away, and now you can go and operate with a plus b the whole square formula, which means that this is repeater of 2 times actually. This is the repetition of the operator 2 times, dou by dou x plus dou by dou y into dou by dou x plus dou by dou y. So if I do that, that is equal to, I can write it as this is dou by dou x plus dou by dou y into, again, dou by dou x means we can multiply this z inside, you get dou z by dou x plus dou z by dou y. This is the meaning, literal meaning for this. If you perform this operation, what you will be getting actually is this is multiplied. If you go with this one particular one, you get dou square z by dou x square, right? Dou square z by dou x square will come, and if you multiply this, you get dou square z by dou y dou x. And similarly, when you are going with processing with this one, you will be getting dou square z by dou x dou y. I said that these two are equal, so therefore you will be getting 2 times of dou square z by dou x dou y or dou y dou x, and the last fourth term will be dou square z by dou y square, right? Dou y square. So this is the output for
the dou z by dou x plus dou z by dou y whole square of z. It can never be, right? This is not equal. Please note it down. Any doubts, please ask me now. Hello? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச். யாரோ கேட்டாங்க, இதுக்கு நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன், ப்ராப்ளம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மாறிடுச்சு. ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இந்த ஆப்ரேட்டர் ஸ்கொயரிங் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஃபைண்டிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் ஸ்கொயரிங் இட் இஸ் நெவர் பி ஈக்குவல். ஸோ இன்னைக்கு குவிஸ் இதை வச்சு தான் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் யாராவது தப்பு விட்டுருந்தீங்கன்னா நான் உங்களை கூப்பிட்டு தனியாக கூட பேசிக்கிறேன். ரைட், தேங்க்யூ வெரி மச். Now let us go for solving. Today's session is actually finding the differentiation and partial differentiation, and then proving that the identity, right, whether it holds good or not. And this is a typical example in which we can see something and we have to observe something. What is that? The, given the equation x square by a square plus u, y square plus divided by b square plus u, and plus z square divided by c square plus u equal to 1, and then they are asked to prove that. So which means that you have to find dou u by dou x, dou u by dou y, dou u by dou z. Means you should understand that u is going to be the function in 3 variables x comma y comma z. That is the first one. Secondly, this is an implicit function, right? It involves x, y, z as well as u. So therefore, while going for differentiation, you should be very careful with that. When you differentiate u with respect to x, you get dou u by dou x. If you differentiate u with respect to y, you get dou u by dou y, right? And in turn, dou u by dou z will be the answer. So therefore, you should be very careful when you have an implicit form, right? And you should know that through that condition, we can understand that u is a function of x, y, z. Shall we go and prove this now? So, doubt, sir. சொல்லுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் u வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுங்க சார். ஃபங்க்ஷன் u வந்து ஒரு தனியா தேவைப்படுதுங்க சார். dou u by dou x பண்றதுனாலும் இல்ல dou u by dou y பண்றதுனாலும் ஒரு u தேவைதானே சார். ஓகே. அது வந்து எல்லா டேர்ம் கூடவும் a square plus u into b square plus u into c square. What is your doubt? What is your doubt? Please ask me what is your doubt. அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணா u தனியா கிடைக்கும் சார் நமக்கு ஃபங்க்ஷன். இல்ல அது ஓகே, தட் இஸ் டிஃபரண்ட். யூ வில் see that. அது உங்களுடைய ஐடியா வச்சுக்கலாம். நாம இப்போ எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். எப்படி ஆக்சுவலா ப்ரூவ் பண்றது எப்படின்னு பார்ப்போம். அப்புறம் உங்களுடைய ஐடியா நான் கேட்கிறேன். ஓகேயா? ஓகே சார். ஓகே. So now this is the equation. Let us go for that. Careful writing the equation. It involves x square where a is a constant, right? Plus u plus y square divided by b square plus u, and this is z square divided by c square plus u equal to 1. This is your equation 1, and we observe that u is a function of x, y, z. So therefore, now we have to do like this: differentiating equation 1 partially with respect to x. You should write like this: differentiating equation 1 partially with respect to x. You should be very careful while you are going with partial differentiation with respect to x. Here, x is also a function, right? X is a function here. Here, u is also a function. So therefore, what is the formula to be used, right? What is the rule to be used? In the numerator also, in the numerator also, you have the function in terms of x. And in the denominator also, you have the function in terms of x. Moreover, it is u is also the function of y and z also. So therefore, how will you differentiate it? Anyone? So we can take LCM. Divided by 1 square. Why you want to take LCM? Why you want to take LCM? We can separate u, sir. You don't want to separate. Let it be. Why you are going to separate it? Why you want to separate it? This is x square. This is in the numerator also you have a function in terms of x. In the denominator also you are having the function in terms of x. What is the rule actually you should use it? Division u rule. by v, sir. U by v. Yeah, good. U by v method. That's it. So how will you do that? Divided by whole square பண்ணனும் சார். அத கீழ இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை. Okay. A square plus u
the whole square. Fine. நியூமரேட்டர்ல வந்து a square plus u into 2x a square plus u வச்சுட்டு differentiate பண்ணா 2x minus x square காமனா வச்சுட்டு x square வச்சுட்டு a square plus u differentiate பண்ணோம்னா this is 0. u differentiate பண்ணா என்ன வரும்? u dash sir. Dou u by dou x. You should mention it. Differentiating. You should get dou u by dou x equal to 0 sir. 0 la illa. No. Here y square is constant, take it out. You have 1 by b square plus u, but u is a function of x. Yeah. If you differentiate it, what do you get? 1 by big X. 1 by sir, big X. Minus 1 by x square. Yes, minus 1 by b square plus u the whole square into differentiation of b square plus u. What is that? Sir, du. Dou u by dou x. Dou u by dou x. Similarly, if I take z square as a constant, right? While differentiating with respect to x, you should get minus 1 by c square plus u the whole square into differentiation of c square plus u is dou u by dou x equal to, now if you differentiate 1, you get 0. Okay. So how many dou u by dou x terms are there, right? 3 sir. So if you want to simplify, you can do it now. The first term, I can say this is, if you divide it by a square plus u, you get 2x. I'll just write it down. 2x by a square plus u. That's it. Right? Yes. This is 2x. And this is, you have, you see all the terms, you can see minus is common. You can take minus common, okay. Moreover, this is 1 by, okay, 1 by a square, I'm sorry, this is different. Dou u by dou x is common. Minus dou u by dou x is common. You can see dou u by dou x here, dou u by dou x here, and dou u by dou x here. And there is a negative sign in all the three terms. Hello. Hello. நெட் கிடைக்கல சாருக்கு. ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. இப்போ சாரோட சிக்னல் போயிடுச்சா இல்ல நம்மள்தான்? சாரதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏஜஸ் ப்ரோ. சொல்லு ப்ரோ. டவுட்டா? முடிச்சிட்டியா அது ஈஜி? நான் என்ன ஸ்டார்ட்டே பண்ணல ப்ரோ, நீ வேற. அடிக்காத அப்படியே. ஈஜில ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சார் ஏற்கனவே சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாருடா. அதுதான் நான் எடிட் பண்ணி அப்படியே போஸ்ட் பண்ணிடலாம்னு இருக்கேன். அதேவே போஸ்ட் பண்ணிடலாம்டா, வேற லெவல். ஆமா. செகண்ட் ஒன்னு எடிட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ஒன்னு யாராவது மறந்துட்டீங்கன்னா அனுப்புங்கப்பா குரூப்ல. அதையும் எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நேம் எழுதாம அனுப்புங்க. ரிஷி அனுப்புறா டேய். டான் ஆன்சர் சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும். ஃபுல்லா படிச்சிட்டான் போல. எல்லாம் முன்னாடியே படிச்சிருவியா? ஏய் அவன்டாவ நீ. என்னது? ஆமா கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரி ஆமா சம்திங். சப்ஸ்டிடியூஷனா நீ எடுத்துக்கோ. நான் அப்படியே கத்துக்கிறேன். வீடியோ கால் ஆன் பண்ணு சந்தோஷ். Come on, I can do it. அம்மா என்ன பண்ணிட்டியா? ஹலோ ரிஷி கௌதம். சொல்றா. ஏய் செகண்ட் ஒன் முடிச்சிட்டு எல்லாம் அனுப்புடா டேய். நீ ஏதாண்டா போட்டுருக்க? அத்தவங்க கேட்டாங்கடா. சரி அனுப்பு, ஏதா அனுப்பு. சரி ஓகே ஓகே. நேம் எழுதாம அனுப்புடா. நேம் எழுதாம நீ எழுதிக்கோ. நான் எழுதி தான் வச்சிருக்கேன். உனக்கு இப்ப என்ன அழிக்க சொல்றேன்டா.
சும்மா சொல்றேன்டா. ஏய் சத்தியமா எனக்கு தெரியலடா. B1 வந்து மேல கொஸ்டின் கேக்குறதுல நீ உங்ககிட்ட ஆன்சர் கேட்டிருக்கிறான். கேமரா இல்ல, டேரக்டர் இல்ல, எதுக்கு நடிக்கல? எடிட் பண்ணி அனுப்பணும்டா செகண்ட் ஒன்னு. டேய் நீ தான் முடிச்சிட்டீல அப்புறம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் தானே முடிச்சிருக்கேன். டேய் நடிக்காத. சரிடா அப்பா, ஒத்துக்கிறேன்டா. நீ வீக்கர்னு நாங்க ஒத்துக்கிறோம்டா. போதுமா? எனக்கு ஈஸி எல்லாம் அவ்வளவு வராது. பாரு அனுராக்லாம் பாரு 20 நிமிஷத்துல ஒரு சம் சரிடா முடிச்சிருக்கேன். சரிடா. அனுராக் டாப்பர்ரா. போதுமா? நான் டாப்பர்ரா, என்னடா பண்றது? நாங்க எல்லாம் போதுமா? போதுமாடா? அனுப்புடா டேய் சீக்கிரம். 20 நிமிஷம் எப்பறா இப்படி நடிக்கிறான்? நான் பாதி கிளாஸ் லேப்ல ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. இது குவிஸ் முடிச்சிட்டியா சந்தோஷ்? அனுப்பிச்சிருக்காரா? ஏய் குவிஸ் போட்டிருக்காரா? தெரியல. அவர் நேத்து நைட்டே போட்டாச்சுடா. சரப்பா. எந்த குவிஸ்ல சொல்றீங்க? மேக்ஸ் குவிஸ்டா. அதான் நேத்தே முடிச்சாச்சு. நேத்து குவிஸ் வந்துடா. டேய் நேத்துக்கே போட்டாச்சுடா அது. ரொம்ப போட்டாதுங்கடா. இது ரெக்கார்ட் ஆகுதுடா. ரெக்கார்டிங் போல இருக்கு. டேய் உண்மையை சொல்லுங்கடா, யாரெல்லாம்டா பைத்தான் முடிச்சீங்க? சரப்பா நான் முடிக்கல. எனக்கு தெரியல. பைத்தான் ஒரு பைத்தான் லாஸ்ட் ஒன். சந்தோஷ் நீ சொன்ன மாதிரி கேளுடா. டேய் பொறுமையா இருடா சந்தோஷ், பொறுமையா இரு சந்தோஷ், பொறுமையா இரு. பைத்தான் பீரியட்ல நீ என்ன பண்ண, மேம் கிட்ட நிறைய டவுட் கேளுடா தயவு செஞ்சு. ஓகேவா? ஆமா ஆமா அப்படியே கேட்டு கேட்க விட்டுருவாங்க. அது சந்தோஷ் முடிக்காது. கேட்க விட்டுருவாங்க. கேட்டா இல்லனா அப்படியே கேட்காம இருந்துடுவேன். அது இப்ப தனியா உன்னோட டார்கெட் அட்டாக் பண்றாங்க. ஆனா டவுட் எப்ப தெரியுமா, கிளாஸ் நடத்தும் போது கேட்காத, ஒரு 2 மினிட்ஸ் கேப் விடும்போது டக்குன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்டா. கேட்டுட்டே போ. நான் ஏதாவது டவுட் கேட்க போனா மேம் என்ன சொல்லுவாங்க, தம்பி இருப்பா வெயிட் பண்ணுப்பா, ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் பண்ணி கேளுடா. நீ கேக்குறது தெரிஞ்சா அவங்க ரொம்ப திட்டுறாங்க. அப்பா அனுராக் எனக்கு டவுட்ல வராது. டேய் யாராச்சும் கேளுடா. வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு ரூம் ஆச்சு கேளுங்கடா. சந்தோஷ் என்ன பண்ற? நடக்கிறது உன் கையில தான்டா இருக்கு. மேம் வந்து உனக்கு ஆன்சர் சொல்லுவாங்கல்ல, அப்ப வந்து விடாம அப்படியே தொடர்ச்சியா டவுட் கேட்டுட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொன்றும் தோன்றதா கேளு. டேய் மேம் வந்து இப்ப இன்னைக்கு காலைல பண்ணார்ல பாலகுமார் சார். ஆமா. டெஸ்ட் क्वेश्चन வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போட்டு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணார்ல, அந்த மாதிரி அவங்களும் பண்ணிடுவாங்க. டேய் வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லுவாங்கடா. அப்பெல்லாம் வீடியோலாம் ஆன் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்கடா. நம்ம எழுதிட்டு போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும். ஏய் இங்கிலீஷ் சார் வந்து ஒரு சாம்பிள் क्वेश्चन பேப்பர் கொடுத்துட்டாரு பாரு. சந்தோஷ் கோச்சிங் கிளாஸ் ஏதாச்சும் எடுக்கறியாடா? கோச்சிங் கிளாஸா? சார் வந்து டேய் கிளாஸுக்கு என்னாச்சுடா? சார் என்னாச்சு சார்? ஹலோ சார் இப்போ கிளியரா சார். இடையில ஒரு சின்ன இன்டரப்ஷன் யாராவது ஒண்ணுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் போட்டு சொல்லுங்க. ஓகே வில் கோ தேட். இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சு புரியுதாப்பா? dou u by dou y into v equal to 2y by v square plus u. இதுதான் நம்ம சேம் சிமிலர்லி இந்த பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்கிறோம். புரியுதா? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல சார். என்னப்பா? ஷேர் பண்ணல சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையா? சாரி. இப்ப ஷேர் ஆகுதாப்பா? வருது சார். ஓகே. இப்போ நாம வந்து dou u by dou x into the v ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டு 2x by a square plus v போட்டோம். இந்த சிமிலர்லின்னு போடலாம். ஏன்னா திருப்பியும் இதே டேர்மை y ஆல தான் நம்ம வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். therefore you get dou u by dou y and the term v will be repeated term equal to 2y by v square plus u.
அதே மாதிரி if you differentiate partially with respect to z, you get dou u by dou z into v equal to 2z by c square plus u ன்னு வரும். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி எழுதுறதுல. சிமிலர்லின்னு போட்டு எழுதிட்டேன், அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ரைட் சைடுல பாருங்க. பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y ன்னு பண்றப்போ x ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்துட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா -1 by a square plus v the whole square into dou u by dou y வரும். செகண்ட் டேர்ம்ல வந்து மேலே y கீழேயும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y u by v ல வரும். எப்படி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்ததோ அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கிறேன். புரியுதா? shall we proceed? சார் அந்த vன்றது என்ன சார்? அதான் நம்ம தான் அசியூம் பண்ணோம்ல ஒரு பெரிய டேர்ம். என்னென்ன v equal to என்னப்பா அது x square by a square plus u the whole square plus y square by a square plus b square plus u the whole square plus z square divided by c square plus u the whole square. ஞாபகம் இருக்காப்பா? We assume the big term as b because it is going to be repeated everywhere. Okay sir. Right. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Right? We actually want dou u by dou x whole square கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் dou u by dou y whole square கண்டுபிடிக்கணும். dou u by dou z whole square கண்டுபிடிக்கணும். அத லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கணும். So we will do that. இல்ல சார் நான் வந்து இந்த சிமிலர்லி எனக்கு வேண்டாம், நான் திருப்பி செய்து தான் பார்ப்பேன்னா you can do it, but the procedure is same. Nothing is different. Instead of differentiating with respect to x, you are going to partially differentiate with respect to y. But square பண்றப்போ what will happen? 4x square. Yeah, dou u by dou x the whole square b square equal to 4x square divided by a square plus u the whole square னு வரும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா dou u by dou x whole square equal to 4x square divided by b square into a square plus u the whole square னு வரும். b square into a square plus u the whole square. Similarly, if you square this term, you will be getting dou u by dou y the whole square equal to 4y square by b square into b square plus u the whole square னு கிடைக்கும். And finally, I want dou z by dou u by dou z. Okay, dou u by dou z whole square வேணும். This is equal to 4z square divided by v square into c square plus u the whole square. So what happens if you add these two? So LHS is equal to dou u by dou x the whole square plus dou u by dou y the whole square plus dou u by dou z the whole square, which is equal to, you can see that 4 is common v square and v square is common in the denominator. So therefore I can take 4 by v square, and if I take that, I'll be getting x square by a square plus u the whole square. Here I'll be getting y square by b square plus u the whole square, plus here is z square by c square plus u the whole square. But we have named something, இதுதான் u, b னு வச்சிருந்தோம். So therefore this is equal to 4 by v square into v, which is equal to 4 by v is the left hand side value. v ன்றதை அதை எழுதிக்கலாம். So LHS is equal to 4 by v. yeah
No, v into நாமளா வச்சுட்டது. We have to do that. So LHS is equal to 4 by V, where V equal to this or whatever it is. You have to write like this. 4 by V is 1 by something. This is the whole thing you should have to write. X square by A square plus V, or simply you can write 4 by V for convenience. This is equal to 4 by V. Now let us go for the right hand side process. What will come? Where is dou U by dou X? Where is Sir, dou U? 2x by v. 1 minute, 1 minute. Okay. So this is dou U by dou X into V equal to 2x by A square A plus square u. plus U. Is it right? Yes, sir. Okay. Therefore, dou U by dou X equal to 2x divided by V into A Yes, sir. square plus U. So x dou U by dou X means, so x into, I want to find the RHS. RHS is equal to 2 times of x into dou U by dou X plus y into dou U by dou Y plus z into dou U by dou Z. This is equal to 2 times of, if I multiply x inside, you will be getting 2x square. Is it right? 2x square by v into a square plus u plus y into dou U by dou Y. You will be getting 2y square by v into v square plus u. Similarly, if you multiply dou U by dou Z with z, you get 2z square. 2z square divided by v into a square, sorry, c square plus u will happen. You can find the 2 common, please take it out, and v is also common, take it out. So you will be getting x square by a square plus u plus y square by b square plus u plus z square by c square plus u. What is this value, x square by a square plus u, y square by b square plus u? You see the problem? This value is equal to 1. 1. So 1, sir. therefore, this is equal to 4 by v into 1 is 4 by v. So left hand side and right hand side are equal. So therefore, we show that, or we prove that the partial derivative of the quantities in the left side equal to the right side. இதுல என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னா, இதுல டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கு. dou E by dou X கண்டுபிடிக்கிறது இருக்கு. அதை நீங்க நல்ல சிறப்பா செய்யணும். அடுத்து ஒரு சின்ன தியரி, ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஆயிலர்ஸ், யூலர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, ஆயிலர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. This is the theorem. This is the theorem. If you have a function u, right, is a homogeneous function. Is a homogeneous function, right? நம்ம homogeneous function எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் எப்படின்றத சொல்லலாம். So u is a homogeneous function in terms of x and y, right? Is a homogeneous function in terms of x and y of degree னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, இன்னொரு வார்த்தை degree னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, degree n, then x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y equal to the degree times of u அப்படிங்கிறது is a very big result actually. இந்த காலத்துல என்னப்பா, ஆமா சொல்றேன். ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்லணும். ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, அதனுடைய டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது. இப்போ சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி என்ன சொல்லுது, an expression of the form some constant x power n, அப்புறம் some constant x power n minus 1 y, x to the power n minus 2 y square, and similarly y power n. இந்த ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் x னுடைய டிகிரியும் y னுடைய டிகிரியும் கூட்டணும்னா n வரும், which can be written as, if we take x power n out, then you can write it as a0 plus a1 by
this is x power n வெளியில எடுத்ததுனால this will become 1 by x, so you can write it as 1 by y by x whole square y by x whole power n எழுதலாம். என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, in general ஒரு function whatever may be the variable, two variable or whatever how many variables it matters, it doesn't matters, is said to be homogeneous னு எப்போ சொல்ல முடியும் of degree n அப்படின்னா, if it can be written as an expression in terms of x power n into some function with y by x, z by x, t by x இந்த இடத்துல ஒவ்வொன்றா எழுத முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா அதை வந்து homogeneous function சொல்றோம். ஸோ அப்போ அந்த x power n அப்படின்னு சொல்றப்போ அந்த பவர் n என்னவோ that is the degree of that particular function அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார். யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா homogeneous functionக்கு? ux சரி plus 2x plus 2x yes sir. So x square plus y square plus 2xy. Plus 2xy. Okay, this is a homogeneous function. A reason இந்த இடத்துல 2 டிகிரி இருக்கு, இங்க 2 டிகிரி இருக்கு, இங்கேயும் x க்கு 1 y க்கு 1 டிகிரி 1 இருக்கு. இதுக்கு எப்படி இந்த டிகிரி கண்டுபிடிப்பீங்க? How will you find the degree? Lambda. Put x is equal to lambda x, Yes, y is equal to lambda y ன்னு substitute பண்ணணும். Okay, what happened? U of lambda x. Lambda square. Yes. U of lambda x comma lambda y equal to என்ன வரும்? What will you get? Lambda square எடுத்துட்டு மத்த எல்லா ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வந்துரும் சார். If you do that, you get u of lambda x comma lambda y equal to this is lambda x the whole square plus lambda y the whole square plus 2 times of lambda x into lambda y. So which in turn you can write lambda square x square plus lambda square y square plus 2 lambda square xy. இந்த மாதிரி lambda வெளியில எடுக்க முடிஞ்சாதான் அது homogeneous, right, of degree, right, which is x square plus y square plus 2xy அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா this is equal to lambda square of u of x comma y. அப்போ if you can write a function u lambda x comma lambda y is equal to lambda power n times of u of x comma y ன்னு வந்தால் இந்த n denotes the degree. சார் இந்த லாம்டாவை காமனா எடுக்கவே முடியல சார், நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு பார்த்துட்டேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் நாட் a homogeneous function. அது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரா கூட இருக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். I'll tell another example. Okay, this is if you consider a function f x comma y is equal to x cube plus y cube by 3x plus 4y. இது ஹோமோஜீனியஸா சார் அப்படின்னா எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா, பாருங்க மேல வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, நியூமரேட்டர்லயும் ஒரே மாதிரி கியூபிக்ல இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல வந்து லீனியர்ல இருக்கு. இது ஹோமோஜீனியஸானா we will check it down. How to check? Let x is equal to lambda x, or you can put x is equal to lambda x and y is equal to lambda y. Lambda காமனா வெளியில எடுக்க முடிந்தால் that function we call it as a homogeneous function. Lambda எடுக்க முடியலனா it is not a homogeneous function. So now we find f of x க்கு பதிலா lambda x, y க்கு பதிலா lambda y substitute பண்றோம். We get lambda cube x cube plus lambda cube y cube divided by 3 times of lambda x plus 4 times of lambda y. From the numerator I can take lambda cube, so that you will be getting x cube plus y cube. In the denominator I can take lambda, so that I will be getting 3 times of x plus 4 times of y. So this is equal to lambda square of this function can be rewritten. This function is nothing but f of x comma y. Now I can write f of lambda x lambda y equal to lambda to the power n times f of x comma y. Therefore f is homogeneous. Moreover,
the degree of that homogeneous function is 2. என்ன சார் பண்ணணும்? கொடுத்திருக்கிற xக்கு பதிலா lambda x, yக்கு பதிலா lambda y சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். z இருந்துச்சுன்னா zக்கு பதிலா lambda z சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். Right? Okay. Here I can say one more example. Say another example. Say I can say f x comma y comma z equal to x plus 2y plus 3z divided by x power 8 plus y to the power 8 plus z power 8. The question is whether this function f is homogeneous. Second question, if it is homogeneous, what is its degree? I am going to answer these two questions by putting x is equal to lambda x, y is equal to lambda y, z equal to lambda z. If I can take lambda out and I can write like this, f of x comma y comma z equal to lambda power n, f of lambda x, lambda y, f of lambda x, lambda y, lambda z equal to lambda power n into f of x comma y comma z means this function f is homogeneous of degree n. அப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னு பார்க்கலாம். So we replace x with lambda x, y with lambda y, and z with lambda z. I can find lambda x plus 2 times of lambda y plus 3 times of lambda z divided by lambda to the power 8 x power 8 plus lambda to the power 8 y to the power 8 plus lambda to the power 8 z power 8. So from the numerator, yes. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து நம்ம sin inverse னு ஒன்னு இருக்குல சார் அந்த ஃபங்க்ஷன். இல்ல நான் அத பத்தி நான் இன்னும் பேசல. அத நான் சொல்லி கொடுக்கல. நான் சொல்லி தர போறேன். நான் இப்போதைக்கு I just talking about what is homogeneous function and how to find its degree. அத மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அத நம்ம செய்ய போறோம். So you get x plus if I take lambda, you get x plus 2y plus 3z divided by, here lambda power 8 is common, you get x power 8 plus y power 8 plus z power 8. So you will be getting lambda power minus 7. Yeah. So you will be getting f of lambda x comma lambda y comma lambda z equal to, this is power 1, this is power 8. So lambda to the power minus 7 times f of x comma y comma z. First question, whether we can take lambda out? Yes. So therefore it is homogeneous. Second question, what is its degree of lambda n? Here n equal to minus 7. So therefore this function f is homogeneous of degree n equal to minus 7. Is it clear? Anyone? Everyone? So sin inverse குள்ள தான சார் lambda? இல்ல நான் அத பத்தி நான் பேசல. I didn't talk about sin inverse log லாம் வரல. I considering this as a function. நம்ம அடுத்து நம்ம சொல்லி தர போறேன். Okay sir. What is homogeneous function? அத வந்து x க்கு பதிலா lambda x, y க்கு பதிலா lambda y, z க்கு பதிலா lambda z போட்டுட்டு லாம்டாவை காமனா வெளியில எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அது ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன். எடுக்க முடியல சார்னா நான் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன். எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த லாம்டானோட பவர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் அதனுடைய டிகிரி. So this is what I want to convey. Now let us go for problems, right? Let's slowly go with இப்போ நம்ம வந்து இந்த தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y equal to n into u அப்படின்னு சொல்றாங்க. It can be also extended for any number of variables. If it is a 3, u is a function of x, y, z, then you can say that x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y plus z into dou u by dou z will be equal to its degree into that particular function, n into u. This is what the very big famous result by Euler. இதை வச்சுட்டு என்ன சார் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, I just going to do some problem. Now please examine this question. Show that x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y equal to 2 times of u times 2u times of log u, where log u equal to this ன்னு கொடுத்துருக்காங்க.
இதை பொதுவா நம்ம எப்படி ரெண்டு விதமா செய்யலாம். எஸ் சார். ரெண்டு விதமா செய்யறதுல வந்து ஒண்ணு வந்து சார் இங்க பாருங்க சார், லாக் ஆஃப் யூ கொடுத்துருக்குறாங்க. லாக் ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஒய் கியூப் பை ஏ 3x plus 4y கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஃபரன்ஷியேட்டிங் போத் சைட்ஸ் என்ன வரும்? 1 by u dou u by dou x வரும். அப்புறம் இதை u by v ல பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரஷன் வரும். இரு அவசரப்படாத, நான் சொல்றேன், நான் பேசி முடிக்கிறேன். உங்களோட டயலாக் நானே பேசுறேன். அப்புறம் திருப்பியும் dou u by dou y கண்டுபிடிக்கணும், which is differentiating with respect to partial with respect to y. We get 1 by u dou u by dou y. அப்புறம் திருப்பி அது u by v ல ஃபார்முலால அது ஒரு பெரிய டேர்ம் போகும். அப்புறம் x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி y ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி அப்புறம் திருப்பி x and y வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணி அதை u ல எழுதணும்னா சத்தியமா முடியாது. We cannot do it. It is a very 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 long process. But Euler theorem makes us very simple. என்ன சார் அப்படி சொல்லிட்டார் அப்படின்னா, இப்போ இந்த log of u is not, please note it down, log of u அப்படிங்கிற இந்த மொத்தமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து it is not homogeneous. But இதுக்கு பதிலா log of u க்கு பதிலா ஒரு வேரியபிள், say I am going to talk about, let it be this log of u is equal to whatever may be the ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுப்பா. f ன்னு வச்சுக்கலாமா, w ன்னு வச்சுக்கலாமா? w ன்னு வச்சுக்கோங்க. w ன்னு வச்சுக்கோங்க. let log of u equal to w அப்படின்னா w, right, w equal to x cube plus y cube divided by 3x plus 4y. இப்போ w வந்து உங்களுக்கு w equal to in terms of x and y, it is actually a homogeneous function. Yes sir. Homogeneous in x comma y. அப்படின்னா டிகிரி என்ன சார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், this is equal to x cube lambda cube plus y cube lambda cube divided by 3 times of lambda x plus 4 times of lambda y போடுறப்போ we get lambda cube common, which is x cube plus y cube மேல வரும். In the denominator, if you take lambda, you get 3x plus 4y. So therefore you get this is w in terms of this is lambda square times of w. Okay, so w of lambda x comma lambda y equal to இப்படி வருது. So therefore w is a homogeneous function in x and y of degree, right, equal to 2 ன்னு கிடைக்குது. n equal to 2 ன்னு கிடைக்குது. இதனால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொன்னா, we can use Euler's theorem. Euler's theorem என்ன சொல்றது? by Euler's result, what is x into lambda dou, x into dou dou u by dou x. dou u எங்க இருக்கு? dou எங்க w இருக்கு? அத சொல்லுங்க. u தப்பாயிரும். u is not homogeneous இங்க. ஏன்னா log of u இருக்கு, u equal to e power ன்னு வரும். நல்லா கவனி. u is not homogeneous. u equal to e to the power this amount. e to the power this amount. So therefore u is not homogeneous. ஆனா நான் w ன்னு வச்சிருக்கிறதுனால w is homogeneous right now. So இப்போ by Euler's theorem x into dou u or dou w வா? w sir. dou w by dou x dou plus w y into dou w by dou y equal to n times of w இல்லையா? n times of w. So this is n times of w ன்றது வந்து n is here is 2 times of w. இது வந்து Euler's ரிசல்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல நான் வந்து Euler's ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஆனா क्वेश्चन வந்து அது இல்லையே. they are asking about dou u by dou x ல கேக்குறாங்க. அப்போ கன்வர்ஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம். So now since w equal to log of u ன்றதுனால if you differentiate with respect to x, you get dou w by dou x is equal to what is log of u? Differentiation of log of
1 by u மட்டும்தானா into No, sir. Differentiate dou of u by dou x. அதே மாதிரி differentiating partially with respect to y கொடுத்தீங்கன்னா dou w by dou y is equal to differentiating log of u, you get 1 by u into dou u by dou y. Dou u by dou y கிடைக்கும். So therefore x into dou w by dou x is equal to, you get 1 by u into dou u by dou x plus y into dou w by dou y. What is dou w by dou y? This is 1 by u into dou u by dou y equal to 2 times of w. W is log of u. 2 times of log of u. Okay. Now you can take 1 by u common. Yes, sir. So you get 1 by u into x into dou u by dou x, okay, plus y into dou u by dou y is equal to 2 times of log u. அப்போ எனக்கு இதுதானே வேணும், x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to இந்த u அந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா 2u log u is the answer. அப்போ எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் அசைன்மெண்ட் ஒன்று செஞ்சு வேணா பாருங்க, இதை கொண்டு போய் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ பை வியில் போட்டிங்கன்னா யூ கேனாட் டூ இட். வெரி வெரி பிக் ப்ராப்ளம். அது மட்டும் இல்லை, எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் வில் பி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ல தான் வரும். அதான் எக்ஸ் ஒய்ல கன்வர்ஷன் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் தட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2u log of uன்னு சொல்கிறது வந்து மிக மிக கஷ்டம். அதனால இது இஸ் எ சிம்பிள் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். அதை நீங்க வேற மாதிரி யோசிச்சு u by v எல்லாம் போயிடாதீங்க. There is another problem I want to discuss. Yes. They are asking about find x dou u by dou x, y dou u by dou y plus z into dou u by dou z. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த இடத்துல sin inverse இருக்கு. u is not homogeneous. Please note it down. u is not homogeneous. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார்? sin inverse இந்த பக்கம் எடுத்துடலாம் சார். sin அந்த inverse பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு sin u ன்னு எடுத்துக்கணும். வெரி குட். So we can write it as, since u equal to sin inverse of x plus 2y plus 3z divided by x to the power 8 plus y to the power 8 plus z to the power 8 ன்னு இருக்கறனால, since u this is not homogeneous, ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த sin inverse இந்த பக்கம் sin கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா you get sin u equal to x plus 2y plus 3z divided by x to the power 8 plus y to the power 8 plus z to the power 8. இப்போ I am just going to let sin of u to be w. Let sin of u equal to w. அப்போ I am getting w in terms of x plus 2y plus 3z by x power 8 plus y power 8 plus z power 8. Now I can say that w is homogeneous. Reason, if I put w of lambda x, lambda y, lambda z, because z is also there, I'll be getting lambda in the numerator, right? X plus 2y plus 3z, and I can say lambda power 8 in the denominator, and this will become x power 8 plus y power 8 plus z power 8, which in turn I can write this is lambda to the power minus 7 times of w of x comma y comma z. So therefore w is homogeneous with degree n equal to minus 7. Now I can use the Euler's formula. What it states? கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. x into dou w dou x. அவ்வளவுதான். இந்த wன்ற வார்த்தை முக்கியம். ஏன்னா நானா தான் வச்சிருக்கேன் w. So by Euler's, okay, now I can write by Euler x into
dou w by dou x plus y into dou w by dou y z இருக்கு plus z into dou w by dou z equal to n into என்னது w. What is n? Minus 7. What is w? Sin Sin u. u. Okay. But the question is not that. It is to find dou u by dou x into dou u by dou x. So therefore, I'm just taking this as equation 1, differentiating equation 1 partially with respect to x. So differentiating sin u, I can get cos u into dou u by dou x. Into dou u by dou x. This is equal to dou w by dou x. Similarly, if you differentiate partially 1 in the equation 1 with respect to y, you get cos of u into dou u by dou y. This is equal to dou w by dou y. And cos of u into dou u by dou z, differentiating this equation 1 partially with respect to z, you get cos of u into dou u by dou z equal to dou w by dou z. Now you can substitute that x into dou w by dou x. What is dou w by dou x? Cos u into dou u Yeah. dou x. Yes, cos of u into dou u by dou x. Again here, plus if you take y, and if you substitute for dou w by dou y, you get cos of u into dou u by dou y. And similarly, substituting for dou w by dou z, we get cos of u into dou u by dou z. This is equal to minus 7 sin u. So you can find cos u is common in all the terms, 3 terms. So you can get x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y plus z into dou u by dou z. Sometimes they may ask in 4-mark question also, equal to minus 7 sin u, equal to minus 7 sin u. So what is the answer? Minus 7 tan u. அவ்வளவுதான். Minus 7 tan u is the answer. So I need this part only, x dou u by dou x plus y dou u by dou y plus z dou u by dou z equal to minus 7 tan u எப்படி வரும்? Sin by cos. Yeah, this is in the numerator. Okay, it should come as a denominator by cos u. So this is equal to minus 7 tan of u is the answer. So I just go for discussion, right? We have to the left side and right side are equal, right? And in the homogeneous form, we have taken a problem, right? There are a lot of many problems available, right? You can take one by one. Okay, I think I have done the last problem, maybe sine inverse. Okay. Yes, this is the problem we have, minus 7 tan u. So in addition, if you have two functions like this, how will you do that? If you have u, தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதணும். How to do that? You can name this as a function v, you have to name this as a function w, and you have to find the value. Let us do that problem now. So we have a time, I think. 12:15 தான முடியும் இல்லையா? So we shall do that.
All right. We have two functions, right? One, it seems to be homogeneous, right? Anyway, the second one is not homogeneous, but we can make it as homogeneous function, right? By doing some exponentiation over that. So here, let u is equal to, you can take it as v plus w, where v is equal to x cube, y cube, z cube divided by x cube plus y cube plus z cube, which is homogeneous as such, and w equal to log of xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square, which is not homogeneous, but you can take e power w, right? This is e power w, and this is equal to this function, right? And you can name that u v w, you can name that function as let f be the function, let e power w equal to f. So then you get f is equal to xy plus yz plus zx divided by x square plus y square plus z square. This is homogeneous now. Since these two functions f and v are homogeneous, we can do it. But the question is, if you differentiate this, okay, you have to find separately, right? You have to find separately and you have to add it. So this time is over. I think we can see what is the degree. Can anyone tell me the degree? So v of lambda x, lambda y, lambda z equal to what is the degree? So here you get lambda cube will be common, right? X cube, y cube, z cube. And in the denominator, also you get lambda cube, right? No. I'm sorry. It's 9 on. Yes, sir. Sorry. This is x cube na, lambda cube, x cube, into lambda cube, y cube, into lambda cube, z cube. Okay? Divided by lambda cube, x cube, plus lambda cube, y cube, plus lambda cube, z cube. ஏமாந்துடக்கூடாது. மேல என்ன வருது? இங்க ஒரு 3, இங்க ஒரு 3, இங்க ஒரு 3. How much? 3 plus 3 plus 3. 9, sir. ஆமா, lambda power 9 in the numerator. X cube, y cube, z cube divided by இங்க வந்து lambda cube வெளியில் எடுக்கணும். You get x cube plus y cube plus z cube. So you get lambda power 6. Lambda power 6 times of v of x comma y comma z. This is v. So therefore v is homogeneous of degree 6. n equal to 3. 6. n equal, sorry, n equal to 6. N equal to 6. So we can apply the Euler's formula, right? If you apply that Euler's formula, you can get the value, right? X into this is v actually. Please note it down. Dou v by dou x plus y into dou v by dou y plus z into dou v by dou z equal to n times, what is n? 6 times of v. 6 times of v. This is one. Please take it as equation 1. Okay. Please take it as equation 1. Now let us coming to f. So lambda power 1 on us. If I put f of lambda x, lambda y, lambda z, I can find lambda power 1 into this is lambda power 2 sir. Lambda square, I'm sorry. Lambda square times xy plus yz plus zx divided by இங்கேயும் lambda square வரும். You get x square plus y square plus z square
அடிச்சிடக்கூடாது லாம்டாவை கொஞ்சம் பத்திரமா எழுதணும். லாம்டா பவர் 2 lambda மைனஸ் power 0 2 எழுதலாம். 0ன்னு எழுதணும். ஆமா, ஆஃப் f of lambda f of x comma y comma z. So therefore f is homogeneous At of degree n equal to 0. So by sir, Euler Euler theorem, apply பண்ணா 0 வந்துரும் சார். by Euler you get correct எழுதணும். x into dou என்னது f by dou x plus y into dou f by dou y plus z into dou f by dou z equal to n into n வந்து இது 0 ஆயிருது. ஸோ இந்த டேர்ம் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஓகே சார் ஆனா f இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சார். இந்த இடத்துல e power w அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சார். அது அப்புறம் that will we can do it. பட் இந்த இடத்துல வந்து u plus b ன்னு இருக்கிறதுனால what is dou u by dou x? அதான் கொஸ்டின். What is dou u by dou x? Dou v by dou x plus dou w by dou x plus dou w by dou x. So இப்போ வந்து நீங்க ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்றப்ப you see that டைம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு? சரி, ஓகே 15. பட் எனிஹவ் தட்ஸ் வாட் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாற்றி செஞ்சுருப்பாங்க. நீங்கள் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். திஸ் இஸ் x power 6ன்னு வந்துச்சு, ரைட்? வி ஹாவ் திஸ் இஸ் 6v. இந்த x into dou v by dou x அது அப்படி இருக்கு. y into equal to 6v இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து 0 வந்ததுனால இதை வந்து அவங்க wன்னு வச்சிருக்கிறாங்க. x into dou w by dou x this is 0ன்னு வந்துருச்சு. So adding these two things, right? If you add these two things, this is equation and two equation, you get dou u by dou x plus dou v by dou y இந்த இடத்துல. ஆனா அது ரெண்டு தான் ஈக்குவல் டு என்னது? dou u by dou x, because you have been made that u equal to v plus w. அதனால இந்த இடத்துல வந்து நீங்க you have to convert இல்லையா? இந்த இடத்துல கன்வெர்ட் பண்ணணுமாப்பா f? எஸ் சார். e power w வந்து what is dou f by dou x என்னது? e power w into dou w by dou x. dou x. அதே மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிரலாம். 0 by anything equal to 0 ஆயிடும் சார். ஆமா you are right. இந்த இடத்துல வந்து dou f by dou y வேணும். Differentiating this with respect to y, you get e power w differentiate பண்ணா e power w தான் into dou w by dou y. அதே போல dou f by dou z கண்டுபிடிக்கணும்னா e power w into dou w by dou z. இந்த இடத்துல x into dou f by dou x க்கு பதிலா e power w dou w by dou x plus e power w dou w by dou y plus e power w dou w by dou z equal to 0. இதுல e power w காமனா இருக்கு, வெளியில எடுத்துடலாம். e power w into x into dou w by dou x plus y into dou w by dou y plus z into, where is z? This is x into, this is y into, and this is z into, okay? Z into dou w by dou z equal to 0. E power w cannot be 0. So therefore x dou w by dou x. அப்போ ரெண்டு வெர்டிகல் ஆட் பண்ணோம்னு சொன்னா you will be getting this. So you get x into dou w by dou x plus y into dou, this is equal to, yes. ஒரு டவுட் சார். e power w வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும்போது 0 by anything equal to 0 போட்டுக்கலாம். இல்ல e power w cannot be 0. ஆனா இது 0 by anything தானே சார்? அது 0 into anything. இது ஒரு நம்பர் மாதிரிப்பா. e is a value. A number cannot be 0, therefore this term can be equal to 0. Okay? Okay, yeah? Yes, sir. Okay, please post your attendance in the chat box. Sorry for taking your time. So let us continue in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you. இந்த இடத்துல என்னப்பா கேட்டியே? தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. உங்களுக்கு மாடல் क्वेश्चन பேப்பர் ஒன்னு போட்டுருக்கேன், பாத்தீங்களா? 2018 இன்டர்னல் क्वेश्चन பாத்தீங்களா? சார் போடுங்க சார். போட்டிருக்கேன். அது வந்து இதுல வந்துருச்சு, வீடியோக்குள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பாத்துருங்க.
போஸ்டிங்கை போய் பார்த்துருங்க. 2018 இன்டர்னல் டெஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.